C'est une satisfaction que vous exprimez au terme de sa visite aujourd'hui? Oui, donc je commence par le commencement en disant que nous, si nous sommes ici, c'était d'abord par rapport, n'est-ce pas, à la visite sur haute instruction du chef de l'État pour aller rendre visite, n'est-ce pas, aux ressortissants chinois qui avaient des soins à Gawaboulaye. Donc nous avons terminé l'exercice en leur apportant le réconfort et les dons, le grand geste du chef de l'État. Après donc le grand geste du chef de l'État, nous avons également visité le camp de réfugiés, nous avons visité les transporteurs qui avaient des soucis. Et après avoir fait une évaluation sécuritaire de la région, j'ai pensé qu'il était nécessaire également, n'est-ce pas, de jeter un coup d'œil avant mon départ sur cet édifice. Et ça, c'est la résidence du gouverneur. Il s'agit d'une dotation spéciale du chef de l'État qui a mis à la disposition des autorités administratives sur le contrôle du ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, les résidences des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Donc vous-même vous le dites, nous étions ici il n'y a pas longtemps. C'était encore pratiquement dans les fondations. Aujourd'hui, quelques temps après, on constate que le bâtiment est réalisé à pratiquement 90%. Vous savez, le chef de l'État tient, n'est-ce pas, au bon encadrement des autorités administratives. Donc ils doivent travailler dans des conditions idoines, de bonnes conditions qui leur permettent de réfléchir davantage et de produire de bons résultats. Donc moi je crois que c'est un sentiment de satisfaction de constater que, n'est-ce pas, ce don du chef de l'État aux autorités administratives est très bien utilisé, rationnellement utilisé. D'ici quelques temps, je crois que le gouverneur va regagner cette résidence. C'est toutes les régions qui sont concernées. Dans la région du Sud, je crois que la résidence du gouverneur est terminée ailleurs également. Donc je crois que je vais rendre compte à qui de droit. Maintenant, nous allons veiller à ce que ça s'achève normalement et que ça soit équipé. Parce que le gouverneur, c'est quelqu'un qui est constamment en tournée. Donc il faut quand même un cadre agréable. Il y a des cas de sous-préfecture qui doivent être reconstruits, des cas de préfecture. Nous avons mis ça dans le programme de cette année. Et puis le chef d'État a également instruit que les sous-préfets et les préfets soient logés dans de bonnes conditions et qu'ils puissent travailler également, qu'ils aient des bureaux administratifs dignes de leur rang. Alors donc nous allons veiller à ce que ça se passe dans de bonnes conditions. Je pense qu'au moment de quitter la région de l'Est, la ville de Bertoua, je pense que je suis satisfait de l'exécution de ce chantier et je rendrai compte à qui de droit. Monsieur le ministre, il y a deux phases qui sont déjà réalisées à 100% selon les techniciens. Il reste une troisième phase. Est-ce qu'il y a un message spécial pour pouvoir arriver à ce terme? Il reste encore un bâtiment R+1, la clôture et même l'aménagement de la cour, entre autres. Quel est le message? Je vous ai dit tantôt que c'est une dotation spéciale du chef de l'État qui a tenu à ce que les autorités administratives soient bien logées. Donc maintenant, c'est un programme. Dès lors que le bâtiment principal est terminé, les autres, la suite du programme, donc la clôture, la cour et les autres, ça va arriver. Puisque bon, c'est lié, donc il était d'abord important de finir avec les grosses œuvres, le bâtiment principal est achevé. Maintenant, on peut dire la clôture, c'est un détail. Et lorsqu'on rencontre à qui de droit, le chef d'État est vraiment le grand maître de la célérité. Aussitôt qu'il est informé, les décisions sont prises dans le sens des besoins exprimés lorsqu'elles sont légitimes et fondées. Excellency, what have you seen? Yes, I think that after I came here yesterday under the high instructions of the President of the Republic to go and give relief materials to the Chinese operators, businessmen who fled the instability, the situation of instability in the Central African Republic. And that we were there in Garwabulai to give the relief materials from head of state. And I think that from all indications, the Chinese delegation, they are very happy and they have expressed their words of thanks to the head of state for the wonderful gesture. Then after that, we had an assessment of the security situation. We had to discuss with all the stakeholders, the forces of law and order, the administrative authorities, and even the traditional rulers who play a very important part in building our security network. And I think that then after we discussed with the transporters who had issues, you saw a lot of trucks which have been packed. And while waiting for that the situation should come back to normalcy in our neighboring country. So after that business, I thought that it was important for me to come and visit the residence of the governor. This is a special package which was given by President Paul Biya
so that we should improve on the living conditions of the local administrative authorities. You know that the governors, the SDOs and the DOs are people who work most of the time on the field, so they need an adequate environment where they can reflect. That is why President Paul Biya gave this special donation that we start from the governors, and all the regional governors will have new residents. Then after that, we have another project for the senior divisional officers, for the divisional officers. And I think that the assessment I'm making today is that at least the building is 90% done. And I think that in the next few months, the governor will come here. And that for things which have not been completed, like the fence and other things, I think that this is just a question of time. So long as the most important structure has been constructed, and those other things can come. So I think that I'm satisfied with the level of work which is done, and I think that it makes our job easier, and you can see that administrative authorities, as we can say, as they say in French, ils sont gâtés par le chef d'État. I think that it is a wonderful package for them, and I think that we have to thank President Fobia to have thought it wise that, as usual, we should give more importance and more and improve on the working conditions of the local administrators. So I think as the Minister of Tourism, I'm quite satisfied with what I've seen. And I want to congratulate the contractor who have done a wonderful job in this short space of time. Thank you. Mr. Minister, the border situation of the East region preoccupies many Cameroonians. This might not end anytime soon. Are there any orientations or prescriptions you may have given to administrative authorities and defense and security forces to watch over the situation? Thank you. That is a very important question, because the security situation in our neighboring country has a direct impact on our local security network. So I think the border situation is very preoccupying, but I think that the head of state has already taken important measures. You can see that the Army Chief of Staff, General America, was here with a lot of high-ranking personalities. The head of state has given other instructions to the Minister of Defense, that is to reinforce the security network around the boundaries. With what we heard yesterday from the governor, the local administrative authorities, and the forces of law and order, we'll make another comprehensive report. I think that the head of state, the general appraisal is that they have to stay vigilant, because you see, when your neighbor has difficulties, sooner or later, those difficulties can impact on the security network of another country, and that is why we are facing. That's why you see trucks which cannot go to a neighboring country, they are parked here for some time. So I think that in reflection, we will make our comprehensive report to the powers that be, and at the level of the head of state, President Paul Biya, and his counterpart in the Central African Republic, I think that they can look for means to bring things under normalcy, so that the drivers and all these security challenges would have a good response. But I think that what I can tell you is that the security challenges are there, but that President Paul Biya has given firm instructions to the powers that be, that's to all the security services, and they know exactly what they have to do this time around, so that the security situation which is preoccupying in the neighboring country should not really have a very great impact on our internal security network. So they know exactly what they have to do. I'm convinced that as of now, things are under control, but there are other mechanisms which have to be put in place, so that activities, commercial activities, should go on the way they used to go. But I think that to say the least, the situation is under control, and we will still make our report to the head of state, and he will give further instructions. So that, but we have asked them that they should remain very vigilant and proactive. It's very important that they remain vigilant and proactive, because as we are told, the enemy is never asleep. So we have to be proactive, and we have to be extremely very vigilant, because the situation is preoccupying, even though it is completely under control. Thank you. Thank you.